of course. We had the terrible earthquake, and here in Sydney, all of us, didn't matter which background, but we all came together to help our friends from Nepal rebuild Nepal. So thank you from the bottom of my heart. I will always be one of your biggest supporters. Thank you. Country and your wife, thank you very much for being here. Also the Honorary Consul who does so much work here in Sydney, in the Nepalese community and more broadly in our community. We're very fortunate in Australia, and particularly here in Sydney, in the St George area of Sydney, the Bankstown area of Sydney and other parts of Sydney, to have a very strong and vibrant Nepalese community. And most recently, I think it was estimated that there were over 40,000 people of Nepalese background who are now citizens of Australia, which is a wonderful thing. And we notice the contribution of the Nepalese community in so many ways. In many of the professions in Sydney, in medicine, in engineering, in law, in many of the professions, there is a large number of people of Nepalese background making a tremendous contribution, and also in broader community activities as well. Obviously, Nepal has gone through a very difficult time in the last 18 months, and I think that those of us here in Australia have tried to assist in whatever small way we can, but we're all still very conscious of the great difficulty that's occurred in Nepal, and we pass on our best wishes to everyone who has been affected by that tragedy. So congratulations to the Nepali Non-Residents Association. This is a very big event. It's a huge amount of work to put something together like this. So to everyone who's made this happen for the 6th time, congratulations. It's great to be here representing the Australian government, and I wish you all the best for a fantastic day today, and look forward to seeing you all back here next year for the 7th celebration. Thank you. SCC New South Wales organizing such flagship event today, and every year it's a true NRN's display of culture heritage of a relatively new diaspora. As a president of diaspora, I also ask local and federal governments in Australia to support this mega event in any way you can. Lastly, we have an obligation to think and try to help less fortunate people of Nepal, in particular those victims of earthquake nearly 2 years ago, still living in makeshifts. I have just experienced that myself, staying 2 nights under the tent on 2,700 meters, sub-zero freezing temperature. And we just wanted to feel ourselves how they have been living nearly last 2 years. We are building, NRNA is building some 600 homes in that village. I call upon willing volunteers, engineers, tradespersons with any speciality and skills to join us in person immediately now in this reconstruction process. Thank you very much. ठुलो संख्यामा यो 10-15 वर्षको द्वन्द्व र पोस्ट एउटा द्वन्द्वको परिवेश लेगासी अफ यो द्वन्द्व कन्फ्लिक्टको लेगासीमा पनि धेरै नेपालीहरू चाहिँ विदेशीको स्थिति छ। त्यसकारण अहिले हामी एउटा स्थिरताको बाटोमा नेपाललाई लान कोसिस गरिरहेका छौँ। संविधान निर्माण भएको छ, कतिपय असन्तुष्टिहरू अझै बाँकी छन्, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। यदि यो संविधानलाई हामीले कार्यान्वयन गरेर जुन चाहिँ 3 तहको निर्वाचन, स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र केन्द्र तहको निर्वाचन गर्न सक्यौँ भने
नेपाल एउटा स्थिरताको बाटोमा अगाडि बढ्छ। नेपालमा विकास गर्ने सम्पूर्ण सम्भावनाहरू स्टेजको अगाडि सम्भावना नभएको देश छैन, धेरै सम्भावनाहरू छन्, तर त्यो सम्भावनाको ढोकामा ठुलो तालचा लगाएको जस्तो स्थिति आज देशमा छ। त्यो सम्भावनाको ढोकालाई हामीले खोल्नु छ। त्यो खोल्नको लागि राजनीतिक स्थिरता, रुल अफ ल र शान्तिको आवश्यकता छ। जब हरेक नेपालीलाई लाग्न थाल्छ मैले मेहनत गरेँ भने, मैले श्रम गरेँ भने, मेरो पसिना र श्रम यो देशमा प्रयोग गरेँ भने कसैले खोज्दैन, कसैले छेक्दैन, कसैले थुन्दैन, कसैले ब्लक गर्दैन, कसैले आज बन्द गर्छ भन्दैन र कोही भन्न आयो भने सरकारले प्रोटेक्ट गर्छ, राज्यले संरक्षण गर्छ भन्ने त्यो एहसास, त्यो प्रेडिक्टेबिलिटी त्यो दिएको दिन मलाई लाग्छ धेरै नेपाली तपाईँहरू पनि देशमै मेरो सिप, मेरो जागर र मेरो पैसा, मेरो रिसोर्सेस म नेपालमै लगानी गर्छु र विदेशमा प्राप्त गरेको अवसर नेपालमै प्राप्त गर्न सक्छु र विदेशमा आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपालमै आर्जन गर्न सक्छु भन्ने परिस्थितिमा तपाईँहरू सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हामी प्रयास गर्छौँ। यद्यपि तपाईँहरू सबै राजनैतिक पार्टी र सरकारसँग तपाईँहरू सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्न अवश्य पनि। त्यसैले तपाईँहरू भन्ने गर्नुहुन्छ राम्रो काम गर्नु पर्यो, स्थिरता आउनु पर्यो, मेलजोल हुनु पर्यो, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कायम गर्नु पर्यो, विधिको शासन सुनिश्चित हुनु पर्यो, कामको कल्चर विकसित हुनु पर्यो र सरकारमा बस्ने जुन जुन तहमा जहाँ छन् उनीहरूले मेहनत गर्नु पर्यो भन्ने हामी सबैले चाहिँ भनिरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। त्यो कुरालाई हामी कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। अवश्य पनि ढिलै भए पनि नेपाल अब त्यो बाटोमा जानुको विकल्प छैन। मलाई विश्वास छ धेरै तपाईँहरू नेपाल फर्कनुहुनेछ। जो फर्कनुहुन्न, नफर्किने नेपाली साथीहरूले पनि नेपाललाई बिर्सनुहुन्न, यो मलाई पक्का विश्वास छ। त्यति मात्रै होइन, नबिर्सिने मात्रै होइन, तपाईँहरूको आर्जनको एउटा हिस्सा, तपाईँको सिपको एउटा हिस्सा नेपालमा तपाईँहरूले लगानी गर्नुहुनेछ, त्यो मलाई विश्वास छ। किनभने आज तपाईँहरू जुन हजारौँको सङ्ख्यामा अस्ट्रेलियामा बस्नुभएको छ, त्यो हैसियत अस्ट्रेलिया आउने हैसियत त्यो नेपालले नै दिएको। जो कोही अस्ट्रेलिया आउन सक्दैन, जो कोही अस्ट्रेलिया आउन पाउँदैन, त्यसको लागि एउटा निश्चित हैसियत बनाउनु पर्छ, शैक्षिक हैसियत र अरू योग्यता चाहिन्छ। त्यो योग्यता दिने काम नो म्याटर वाट, नेपाल जतिसुकै पछाडि आर्थिक रूपमा परेको किन नहोस्, तर त्यो तपाईँहरूलाई हैसियत दिएको नेपालले नै हो। तपाईँकै घर गाउँबाटै तपाईँको परिवारले नै दिएको। त्यस कारण आई थिङ्क यु हेभ अब्लिगेसन टुवार्ड्स नेपाल, यु हेभ अब्लिगेसन टुवार्ड्स युर villages and towns and your obligation towards your family back home. Therefore, I think you have to contribute towards Nepal's development and Nepal's development effort. त्यो मलाई पुरा विश्वास छ कि तपाईँले महसुस गरिरहनु भएको छ। यहाँ आएर पनि वन्डरफुल, ब्युटिफुल कन्ट्री, कल्चरल वाइज, नेचर वाइज and every sense. Therefore, I think there will be more people interested in visiting Nepal. Australians are already doing that. Close to 20,000 Australians visit Nepal each year. I hope more of them will do it. And you as a diaspora, Nepali diaspora, I think you should spread order to reach every Australian citizen, to spread message of Australia that you can do it and you are doing it, and through this kind of festival you will be able to take these messages throughout Australia. I am very confident about it.
thank you all the friends, those who are Australians representing government, representing party, and ordinary Australian citizens who are here. Thank you very much. Being a very good host to Nepali people, and they will reciprocate in same way that they are very good guests. If they like to remain as a non-resident, non-citizen, and if they change their status to citizen as an equal citizen, contributing in the growth and development of Australia. र अन्त्यमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत हुनु पाउँदा अत्यन्त म खुसी लागेको छ र मलाई लाग्छ नाउ हामी नेपालको विकासको नयाँ अध्यायमा अवश्य नै प्रवेश गर्छौं। यद्यपि यो सरकार चलाउने भन्ने कुरा पनि गाडी चलाउने भने जस्तै कुरा हो। एउटा पूर्जा राम्रो भएर मात्रै हुँदो रहेछ। मेरो ब्रेक त ठीक छ, म ब्रेक हुँ, मेरो ब्रेक ठीक छ, तर स्टियरिङ पनि ठीक हुनु पर्यो, पेट्रोलको ट्याङ्की पनि पाल्न पर्या हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ सबै हार्मोनियसली त्यो सबै पूर्जाहरू काम गरेन भने एउटाले काम गरेर पनि रिजल्ट आउँदैन, एउटा पूर्जाले काम गरेर पनि रिजल्ट आउँदैन। We are trying our best to make sure that कि सबै पूर्जाहरू साथ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छन् भनेर हामी लागिरहेका छौँ। तैपनि तलमाथि भइहाल्छ। यसले गर्दा हामीले सोचे जस्तो रिजल्ट नतिजा आउन सकेको छैन। मलाई लाग्छ यो पनि दिन आउला, बिस्तारै आइरहेको छ। नेपालमा अब लगानी पनि बढिरहेका छ। तपाईहरु लगानी गर्नुहोस्, हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नुहोस्। अरु खाले विशेष प्रोजेक्टहरू पनि सरकारले विकसित गर्न सक्छ। खास गरेर चाहिँ NRNA गैर आवासीय नेपालीहरूलाई चाहिँ दृष्टि